Шамбарам, Шамбара, Двивидам, Двивида, Банам, Банам, Мурам, Мура, Балвалам, Балвала, Эвачам, а также Аньян, другие, Ча, также Дантавакра один, Дантавакра и другие, Авадиль убил, Канча и многих других, Гатаят явился причиной смерти. Of kings like Shambhara, Dvivida, Bana, Mura, Balvala, and many other demons such as Dantavakra, some he killed himself, and some he caused to be killed by others, Sri Baladev, etc. Некоторых царей, Шамбару, Двивиду, Бану, Муру, Балвалу и прочих демонов, Дантавакру и подобных ему, он уничтожил сам, а некоторых по его повелению убили другие, Шри Баладева и прочие. So now there is no purport to this verse and the next verse, so let us just read them and then verse 13. К этому следующему стиху Шрила Прабхупада не дал комментариев, поэтому прочитаем их и текст 13. Atate bratri putranam pakshayo patitam ripam chachalabu kurukshetram yesham apatatam malai. Then over Dura, the Lord caused all the kings, both the enemies and those on the side of your fighting nephews, to be killed in the battle of Kurukshetra. All those kings were so great and strong that the earth seemed to shake as they traversed the battle, the warfield. Затем, о Видура, Господь устроил так, что в битве на Курукшетре погибли все цари, как враги, так и те, кто сражался на стороне твоих племянников. Эти цари были такими огромными и могучими, что когда они проходили по полю боя, земля сотрясалась от их шагов. Sakarna Dushasana Sobalanam Kumantrapakena Tashriya Yusham Suyodanam Sanu Charam Shayanam Bhagmorum Uravyam Na Nananda Pashyam. Duryodhana was bereft of his fortune and duration of life because of the intricacy of ill advice given by Karna, Dushasana, and Saubala. When he lay on the ground with his followers, his thighs broken, although he was powerful, the Lord was not happy to see the scene. Сбитый с толку дурными советами Карны, Душасаны и Саубалы, Дурьёдана лишился своего богатства и в конце концов встретил безвременную смерть. Вид поверженного на землю могучего Дурьёдана с перебитыми бедрами и его приспешников, лежавших вокруг него, нисколько не обрадовал Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Гибель Дурьёданы, старшего сына Дритараштха, не доставила удовольствия Господу, несмотря на то, что он помогал Арджуне и сам во время сражения подсказал Биме, как сломать Дурьёдане бедра. Господь вынужден карать грешников, но, наказывая их, Он не испытывает от этого никакого удовольствия, поскольку изначально все живые существа являются Его неотъемлемыми частицами. С грешниками Господь беспощаднее молнии, а с праведниками нежнее розы. На неправедный путь человека толкают плохие друзья и дурные советы, идущие вразрез с законами Бога. Это приводит к тому, что человек приступает к закону Бога и навлекает на себя его кару. Самый верный путь к счастью – жить в соответствии с принципами, установленными Господом, а не нарушать Его законы, которые для забывчивых живых существ записаны в Ведах и Пуранах. Sakarna Dushasana Sobalanam Kumantrapakena Hatashriya Yusham Suyodanam Sanu Charam Shayanam Bhagnorum Uravyam Na Nananda Pashyam. Duryodhana was bereft of his fortune and duration of life because of the intricacy of ill advice given by Karna, Dushasana, and Saubala.
when he lay on the ground with his followers, his thighs broken, although he was powerful. The Lord was not happy to see the scene. Сбитый с толку дурными советами Карны, Дукшасаны, Саубалы, Дурьёдана лишился своего богатства и в конце концов встретил безвременную смерть. Вид поверженного наземь могучего Дурьёдана с перебитыми бедрами и его приспешников, лежащих вокруг него, нисколько не обрадовал Господа. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharni Nirvishesha Shunyavadi Pastityade Shatarni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So here, further description of demons killed by the Lord or by the Lord's arrangement. Здесь приводится дальнейшее описание демонов, которые были убиты самим Господом или по его устроению. And in the purport here, Srila Prabhupada is making this interesting point that really, even though the Lord does not like the demons, but still, ultimately, he's sad when they're killed and punished. В комментарии Шрила Прабхупада делает интересное утверждение. Он говорит, что несмотря на то, что Господь убивает демонов, в конце концов Он испытывает печаль, когда видит, что они наказаны и убиты. When a fallen conditioned soul really goes down to a low level and becomes very antagonistic towards the Supreme Lord, когда обусловленная душа опускается на самые низкие из уровней и становится враждебна по отношению к Верховному Господу. And particularly when such a fallen and demoniac person starts to become abusive towards the devotee. И особенно, когда такая падшая душа становится враждебна по отношению к преданным и оскорбляет их. So the Lord becomes very angry. Господь испытывает гнев. And he, well, the term used in Bhagavad Gita is vinashaya cha duskritam. В Бхагавад-гите говорится «Винашая ча душкритам». That in regard to the duskritanas, the demoniac, very misguided people, что касается душкритина, демоничных людей, которые сбились с пути, then the Lord vinash, he destroys them. Господь винаш уничтожает их. Actually, the term for destroy is nash. В действительности слово уничтожать на санскрите звучит как наш. So then vinash. Vi is a prefix of special emphasis. Но приставка «ви» означает особую силу, особое ударение. Vi means very. «Ви» значит «сильно». Just like su also means very. Как «су» также значит «сильно». Subhadra. Bhadra means auspicious, and Subhadra means very auspicious. Субадра. Су значит очень, а бадра значит благочестивая, благоприятная. Субадра это очень благоприятная. So vinashaya cha duskritam. When Krishna says that I descend to kill the demons or destroy the demons, what he's saying really is that I really
destroy them, just devastate them. И поэтому, когда Кришна говорит «Винаши чадушкритам», это значит, что он приходит не просто убить демонов, а уничтожить их полностью. Like we read in the commentaries about the Lord's killing Arishtasura. Можем прочитать в комментариях Прабхупада о том, как Господь убил Ариштасуру. That the Lord, of course, killed Arishtasura very easily. Господь с легкостью убил его. So even just one blow, and that was the end of Arishtasura. Один удар, и Ариштасуре настал конец. So now the dead body is lying on the ground. He's finished. He is as dead as he could be. И вот его тело лежит на земле, и он мертв настолько, насколько это возможно. But the Lord, he felt very strongly about Arishtasura. Но Господь был очень разгневан на Ариштасуру. That this man, well, he was in the form of a bull. So anyway, this demon is just too much. Этот демон слишком уж далеко зашел. So the Lord felt so strongly, he started kicking the dead body. И Господь в своем гневе начал пинать его мертвое тело. And then again and again and again. Он пинал его и пинал. Until that dead body of Arishtasura, it was so smashed, you could not tell what is this. Покуда тело Ариштасуры было настолько разрушено, изуродовано, что невозможно было уже сказать, где у него что. Krishna kicked him so much, so hard and so long. The dead body looked like a big lump of jelly. И Господь так долго и так сильно пинал его, что в конце концов его тело стало похожим на желе. And you look at it and it's just like this big pile of something. And you couldn't tell this was a demon or what it was. И когда, если бы вы увидели его тело, то вы смотрели на кучу чего-то, и непонятно было бы, что это демон или что-то другое. So the Lord feels very strongly about the demons, particularly those who harass his devotees. Господь очень серьезно настроен по отношению к демонам, а особенно к тем, кто преследует его преданных. So we see with Hiranyakashipu, Lord Nrsimhadev just tore his body apart. Мы видим, что Господь Нрисимхадев также просто разорвал на части тело Хираньякашипу. With Hiranyaksha, the brother of Hiranyakashipu, Lord Varaha just gave him one kick behind the ear. Господь Вараха всего лишь один раз пнул Хираньякшу в область уха. Hiranyaksha, even though he was certainly a real demon, but he was not so offensive towards the devotees like Hiranyakashipu. Хотя Хираньякша тоже был демоном, он не был столь оскорбителен по отношению к преданным, как Хираньякашипу. So the Lord just easily killed Hiranyaksha with one kick, and that was it. Господь очень просто убил Хираньякшу одним пинком, и все. But Hiranyakashipu, he was much more offensive. Но Хираньякашипу был намного более оскорбителен. In so many horrible ways, he tried to kill Prahlad Maharaj. Ужасными способами он пытался убить Прахладу Махараджа. And he harassed other saintly people also. И также преследовал других святых личностей. So he kicked all the demigods out of the heavenly planets. Он изгнал всех полубогов с райских планет. So Hiranyakashipu was much more offensive. Поэтому Хираньякашипу был намного более оскорбителен. So the Lord felt much more strongly about him. И поэтому Господь намного больше был разгневан на него. So the Lord just ripped him to pieces
and then garlanded himself with Hiranyakashipu's intestine. Господь просто разорвал его на куски и украсил себя гирляндами из его внутренностей. And as we say sometimes, we do not know what happened with the Mahaprasadam garlands when the Lord was finished with them. И мы иногда говорим, что мы не знаем, что случилось с этими махапрасадными гирляндами, когда Господу они были уже больше не нужны. Anyway, so it is like that, but still, ultimately, the Lord is not happy about having to deal with the demons. И так, хотя такое происходит, Господь все же в конце концов не испытывает счастья, имея дело с демонами. Ultimately, he is very regretful when he has to kill these people. В конце концов, он сожалеет, что ему приходится убивать этих людей. Because ultimately, as Srila Prabhupada points out in the purport, ultimately, everyone is a devotee. Поскольку в конце концов, как Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, каждый является преданным. For example, here in the first of these verses we've read today, Dvivida is mentioned. Например, в первом стихе, который мы прочитали сегодня, упоминается демон Двивида. So, Dvivida is also described in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. He was a demon in the form of a gorilla. Двивида также описывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Это был демон в форме гориллы. And he came and he harassed Lord Balaram, who was dancing with some young women in the forest somewhere in the Gujarat province. Он пришел и стал доставлять беспокойство Господу Балараме, который танцевал с молодыми девушками в лесу Гуджарата. So this Dvivida, he was very antagonistic towards Lord Balaram. Двивида был очень враждебен к Господу Балараме. And he came and did some rather crazy things. Он пришел туда и начал вытворять различные безумные вещи. He came and disturbed the young ladies who Lord Balaram was dancing with. Он пришел и стал беспокоить молодых девушек, с которыми танцевал Господь Баларама. He was showing his rear end to them. Он показывал им нижнюю часть своего тела. And then he was making sort of funny expressions with his face, with his eyes. Строил им рожи и, так сказать, глазами стрелял. Throwing some stool around. Разбрасывал испражнения. And making a very unpleasant sound. И издавал различные неприятные звуки. Something kila anyway, but in a very sort of nasty way. Разные неприятные грязные звуки. So then he came and he struck Lord Balaram. В конце концов он подошел к Господу Балараме и ударил его. And of course Lord Balaram, he was not happy about all of this at all. И Господу Балараме совсем не нравилось все это. So he whacked Dvivida with his club. Он ударил Двивиду своей палицей. And Dvivida uprooted a tree and hit Lord Balaram with the tree. Двивида тогда вырвал дерево и ударил Господа Балараму. And Lord Balaram picked up a tree and smashed Dvivida with the tree. Господь Баларама тоже вырвал дерево и ударил им Двивиду. And Dvivida picked up another tree and hit Lord Balaram. Lord Balaram picked up another tree and hit Dvivida again. Двивида вырвал еще одно дерево, ударил Господа Балараму. Господь Баларама тоже вырвал дерево и ударил Двивиду. So it was just going back and forth like this, ripping out trees, smashing each other. И так они обменивались ударами, вырывая деревья и ударяя ими друг друга. Until there were no trees left standing in the area.
покуда на этой территории не осталось ни одного дерева. So then Lord Balaram struck Dvivida and killed him. Тогда Господь Баларама ударил Двивиду и убил его. So the Lord kills the demons, as we mentioned. In one sense, He's happy to kill a demon. Поэтому, когда мы говорим, что Господь убивает демонов, в определенном смысле можно сказать, что Он счастлив, когда делает это. But still, ultimately, every living entity down to the ant and even the microbe, ultimately, they're all devotees. Но все же, в конце концов, все живые существа, даже и микробы, являются преданными. And Dvivida was a devotee. Двивида тоже был преданным. In fact, Dvivida had been present during the pastimes of Lord Ram. В действительности Двивида принимал участие в играх Господа Рама. And he was a member of Lord Ram's monkey army. Он был одним из обезьян-воинов Господа Рама. And he and his friend, gorilla, Minda, the two of them composed some very beautiful prayers glorifying Lord Ram. Он и его друг Майнда совершили прекрасные молитвы, прославляющие Господа Рама. Those prayers are in Ramayana. If ever you find a full version of Ramayana, then you can see those prayers there. Если вы найдете полную версию Рамаяны, то сможете найти там и эти молитвы. But then somehow, Dvivida offended Lakshmana. Но каким-то образом Двивида умудрился оскорбить Лакшмана. Actually, I don't know the details, but this is what happened. Я не знаю деталей, но это произошло. So he became offensive towards Lakshman, and as a result, he fell down from his position as a devotee. Он стал оскорбителен по отношению к Лакшману и поэтому пал и прекратил быть преданным. And he became a full-fledged demon. И стал абсолютным демоном. And then, when Krishna was present 5,000 years ago, he attacked Lord Balaram, who is Lakshman. И поэтому, когда Господь Кришна пришел 5000 лет назад, Двивида напал именно на Господа Балараму, который в прошлом был Лакшманом. So like this, we can understand that Lord Balaram, who is omniscient, he was well aware of the history. Мы должны понимать, что Господь Баларам, будучи всеведущим, знал всю эту историю. So Lord Balaram, he was not really happy to kill Dvivida. И поэтому Господь Баларам не испытывал счастья, когда убил Двивиду. So in that case with Dvivida, he was a devotee and then he became a demon in the same lifetime. В случае с Двивидой он был сначала преданным, а потом стал демоном в одной жизни. In other cases, like here, Duryodhana is mentioned. В других случаях, как, например, случай с Дурьёдhaной, упомянутый здесь, Duryodhana was a demon from birth, and it's not that he had been a devotee in his youth and became a demon. Дурьёдhана был демоном от рождения, и не так, что он сначала был преданным, потом стал демоном. But still, the Lord has very good memory. Но у Господа все же очень хорошая память, Unlike many of us. в отличие от многих из нас. It's much easier to forget something than remember it. Намного проще что-то забыть, чем помнить. So, but the Lord, as he says in Bhagavad Gita, Vedaham samatitani.
Но как Господь говорит в Бхагавад-гите, «Ведахам сататираним». I know everything that happened in the past. Я знаю все, что происходило в прошлом. Vartamanani charjana. I also know everything that's happening right now in the present. Я знаю, что все, что происходит сейчас. Bhavishyani chabhutani. I know everything which is yet to come. And I also know all living entities. Я знаю все, что произойдет в будущем, и только я знаю все живые существа. Mam tu veda na kaschana. But me, nobody knows. Меня же не знает никто. So Krishna, he knows everything that everyone did in their previous life and all their previous lives. Кришна знает все, что каждое живое существо сделало в своей прошлой жизни и во всех своих прошлых жизнях также. So even though Duryodhana, he was really first-class demon, still, if you went back far enough into the past, then you would find at some point he was a devotee. И несмотря на то, что Дурьодана был таким убежденным демоном, если мы углубимся в прошлое, то увидим, что в какой-то момент он был преданным. And therefore, the Lord would certainly be well aware of that. И Господь, несомненно, знал об этом. So, even in the case of someone more extreme, Dravida was not so extreme, but someone more extreme like Duryodhana, still, ultimately, the Lord is not happy that he's killed. И даже когда речь идет о таком конкретном демоне, как Дурьодана, в отличие от Двивиды, который не был столь демоничен, Господь все же несчастлив, убивая таких личностей. Even though he told, who was it, Bhima? Was it Bhima? He actually told Bhima how to kill Duryodhana. Несмотря на то, что он сам сказал Биме, как можно убить Дурьодану, And on the basis of that clever advice from Krishna, then Bhima was able to kill Duryodhana even in a rather unfair way. И благодаря этому разумному совету Кришны Бима смог убить Дурьодану, пусть и недостаточно честным способом. So Duryodhana, from his birth, he was just a most terrible person. Дурьодана с самого рождения был ужасной личностью. In fact, Srila Prabhupada explains, he is an empowered expansion of the personality Kali. Шрила Прабхупада говорит, что Дурьодана являлся наделенным могуществом экспансии олицетворенного Кали. Yes. Kali means the controlling entity in Kali Yuga. Кали — это существо, контролирующее Кали-югу. Did you ever see the drama about Kali? Вы когда-нибудь видели спектакль о Кали? Oh, that's a good one. Хороший спектакль. Kali, how Kali develops Kali Yuga and what happens. Как Кали развивает Кали-югу и что происходит в Кали-югу. But then Lord Chaitanya comes and Kali has to run away. Но потом приходит Господь Чайтанья, и Кали приходится спасаться бегством. So anyway, Duryodhana, he was really the embodiment of everything and anything inauspicious. Дурьодана поэтому являлся воплощением всего самого неблагоприятного. And when he was born, the Brahmins immediately did detailed horoscopes. Когда он родился, браманы сразу же составили очень подробный гороскоп. And the Brahmins immediately, this is within minutes of his birth, the Brahmins could see this person is just the most
shocking demon possible. Они сделали это прямо в минуту рождения Дурьёданы и сразу же поняли, что эта личность будет шокирующим, то есть демоном просто невозможно которого описать. So they told his father, Dhritarashtra, just kill him. И они сказали его отцу Дритараштре: ты должен просто убить его. You know, you'll thank yourself later. Ты потом сам себя поблагодаришь за это. If you don't do it, you'll curse yourself later. А если ты этого не сделаешь, то сам себя проклянешь позже. This person simply embodies bad qualities. Эта личность является воплощением всех плохих качеств. He will destroy himself, he will destroy you, and he'll destroy your whole family. Он уничтожит себя, тебя и всю твою семью. But, unfortunately, Dhritarashtra, he was not able to accept that advice. Но, к сожалению, Дритараштра не смог принять этот совет. He looked at little Duryodhana and thought, he's a sweet little boy. Он посмотрел на маленького Дурьёдану и сказал: ну как же так? Это же такой милый маленький мальчик. Well, and as they say, the rest is history. И, как говорится, всю остальную историю мы знаем. So anyway, Duryodhana, as was predicted, he just produced total chaos. Как и было предсказано, Дурьёдана создал полный хаос на этой планете. Whatever he touched became inauspicious. Все, к чему он прикасался, становилось неблагоприятным. So, and then eventually, as described here, he was killed by Bhima under the direction of Lord Krishna himself. В конце концов, как говорится, здесь Бима убил его благодаря наставлениям, которые дал ему сам Кришна. But still, Krishna was not really happy. Но все же Кришна не был счастлив этим. So this is the mood of the Lord. He is extremely merciful and ultimately to every living entity. Такова природа Господа. Он очень сострадателен, в конце концов, ко всем живым существам. So, Prabhupada explains here in the purport that people, not so much like Duryodhana because he was born a demon, but someone like Dvivida, someone initially is nice, but then they become bad through bad association. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что люди, такие как Двивида, не такие как Дурьёдана, которые с рождения были демонами, становятся демонами из-за того, что получают плохое общение. Dvivida somehow had some bad association there in Lanka. Двивида получил плохое общение на Ланке. So as a result of that bad association, he gradually developed an inimical attitude towards Lord Lakshman. В результате того, что он получил плохое общение, он в конце концов развил враждебные чувства по отношению к Господу Лакшману. And later something happened, and he criticized Lakshman, saying that he was a coward or something like that. Потом произошли определенные события, и он стал критиковать Лакшмана, говоря, что тот был трусом. So, Lord Chaitanya, one time, when he was asked, how do you recognize a devotee? What is like the main symptom of someone who's a devotee? Однажды Господа Чайтанью спросили: как ты узнаешь преданных? Что является главным признаком преданного? So one time, Lord Chaitanya was asked that question a number of times. Господу Чайтанью задавали этот вопрос несколько раз. But one time he answered,
Asat Sangha Tyaga A Vaishnav Acha. That the acha, the activity of a Vaishnav, is asat sangha tyaga. They reject the association of non-devotees. И однажды Господь Чайтанья ответил на этот вопрос так. Он сказал, что признаком преданного является то, что он отверг общество непреданных. Lord Chaitanya was asked the same question at other times. Господу Чайтанье задавали этот вопрос много раз. On another occasion, he answered that a person who chants the name of Krishna one time, just one time in his lifetime, he is the best of the common people. В другой раз он сказал, что человек, который хотя бы раз в жизни произнес святое имя, является лучшим из всех людей. Anyway, on this occasion, Lord Chaitanya said, Asat Sangha Tyaga, a Vaishnava Acha. The natural activity of a Vaishnava, like practically the most fundamental activity of a Vaishnava, is to reject the asat sangha, temporary materialistic association. Но в этот раз он сказал, что главным признаком вайшнава, практически фундаментальным его качеством является то, что он отверг временное материалистическое общение. So yes, and when Lord Chaitanya listed out the 64 devotional activities to Sanatana Goswami, когда Господь Чайтанья перечислил 64 вида деятельности в преданном служении Санатане Госвами, the last 5 are the most important. Последние 5 были самыми важными. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathuravas, Srimurtiya, Shradaya Sevan. One should associate with devotees and hear and chant the holy names of the Lord. Человек должен общаться с преданными и воспевать святые имена Господа. And one should hear Srimad Bhagavatam and visit the holy places. Слушать Шримад Бхагаватам, посещать святые места. And live actually in a holy place. И жить в святом месте. And one should worship the deity with great faith and veneration. Также человек должен поклоняться Божеству с великой верой и почтением. So the first of those most important activities is sadhu sangha. Так, первое из этих 5 самых важных видов деятельности является саду санга. So we should understand that amongst the many devotional activities that we do, the activity of associating with devotees is really extremely important. И мы должны понимать, что из всех видов деятельности, которыми мы занимаемся, общение с преданными очень важно. And similarly, to avoid bad association is also extremely important. И также очень важно избегать плохого общения. So otherwise, as Prabhupada mentions here in the purport, if you get bad association, иначе, как в комментарии говорит Шрила Прабхупада, если вы получите плохое общение, then you end up getting ill advice. в конце концов вы начнете получать дурные советы. Even when Lord Chaitanya was discussing further about avoiding such bad association and how this is the symptom of a devotee, когда Господь более широко начал говорить о том, что значит избегать плохого общения и что это является одним из признаков преданного, Lord Chaitanya said, particularly dangerous for your Krishna consciousness is loose association with the opposite sex.
Он сказал, что особенно опасно для вашего преданного служения неконтролируемое и нерегламентированное общение с противоположным полом. But then Lord Chaitanya said, even worse than that is association with people who are attached to such irresponsible relationships with the opposite sex. Но да, и Господь Чайтанья сказал, что даже еще более опасным и худшим является общение с людьми, которые привязаны к такому безответственному общению с противоположным полом. That's even worse than the actual, like, loose association directly with the opposite sex. Это даже хуже, чем неконтролируемое общение с противоположным полом. Because those people who are very attached to that illicit type of sexual relationships, Потому что те люди, которые очень сильно привязаны к незаконным сексуальным отношениям, in so many ways, they will encourage you to also get involved in these things. будут вдохновлять вас тоже вступать в такие взаимоотношения. They will promote these ideas to you. Они будут рекламировать эти идеи вам. How nice it is and how you should do it. Они будут говорить о том, насколько это хорошо и как это нужно делать. And this is the way to live. It is the best thing in life. Они будут говорить, что так и нужно жить, это самое лучшее, что можно делать в жизни. So when people are encouraging you and pushing you like that to get involved in illicit activity, И когда люди вдохновляют вас и подталкивают к тому, чтобы вы занимались такой незаконной деятельностью, that is even more dangerous than just getting the opportunity for some illicit activity. это даже опаснее, чем когда у вас появляется возможность заниматься такой деятельностью. So like this, bad association is very dangerous. Таким образом, плохое общение очень опасно. Because it encourages you in so many ways and tries to convince you that illicit activity is very nice. Поскольку такое общение вдохновляет вас и убеждает вас в том, что незаконная деятельность в действительности является хорошей деятельностью. So like this, we should understand like this and really make a point of avoiding such bad association, and on the other hand, make a point of getting good Krishna conscious association. Мы должны понимать это и поэтому постараться избегать плохого общения и, с другой стороны, делать все возможное для того, чтобы получать хорошее общение. Yes, so the Lord understands that, oh, this person may be a demon and we may have to kill him. Тогда Господь сможет понять, что этот человек, возможно, демон, и, возможно, его нужно убить. But previously, sometime whenever it was, he was a devotee. Но в прошлом, да, этот человек был преданным. But somehow he got some bad association, and his attraction to independent enjoyment started to come out. Но благодаря дурному общению у него начала появляться привязанность к чувственному удовлетворению. And then he became a demon, and then he became a very bad demon. Он стал демоном и очень плохим демоном. And now we have no choice but to kill him. И теперь у нас нет выбора, кроме как убить его. But then we see, when the Lord kills the demons, they become liberated. Но мы видим, что когда Господь убивает демонов, они достигают освобождения. And it is not simply a matter of you have some contact with the Lord in any way and you just become purified. И дело не в том, что любой контакт с Господом очищает вас. But it's also this point that the Lord
is merciful even to the demons. Это также указывает на то, что Господь милостив даже по отношению к демонам. That I'm really sorry I have to kill you because you've become a demon. Он думает так: мне очень жаль, но я должен убить тебя, поскольку ты стал демоном. But here, look, now you become liberated. Но смотри, благодаря этому ты достигнешь освобождения. Hare Krishna. Any comment or question? Какие-то комментарии или вопросы? Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот во время воспевания святых имен перед открытым алтарем, совместное воспевание, когда происходит, как нужно, то есть не как нужно, можно ли воспевать святые имена с закрытыми глазами? И джапа медитации, когда тоже вот идет. Объясните, пожалуйста, это. Well, you can close your eyes Да, можно закрывать глаза, as long as you don't fall asleep. если вы не заснете при этом. Seriously. If it helps to focus on the sound vibration, Если это помогает вам сконцентрироваться на звуковой вибрации, because it's certainly possible that we become distracted when we see some things happening in the temple room or just outside. поэтому, поскольку вполне возможно, что мы можем отвлечься, увидев какие-то вещи, происходящие в алтарной или за ее пределами. Bhaktivinoda Thakur, he gives, it's a type of a recommendation that if you really want to chant nicely, Бхактивинода Тхакур дает такую рекомендацию, stay up, что если вы хотите воспевать хорошо, stay up all night, не спите всю ночь, just sit down, просто сядьте, put a blanket completely over you, полностью накройтесь одеялом, not so you can sleep, не для того, чтобы спать, but just to cut you off from the external surroundings. но для того, чтобы как бы отрезать себя от внешнего мира. And just chant И воспевайте very, very attentively. очень-очень внимательно. So it's okay, that was the question, right? So it's okay to close one's eyes when one chants, as long as one doesn't fall asleep, and as long as one is sitting down. И поэтому нормально, если человек закрывает глаза во время воспевания святых имен, если он только не заснет при этом, и в том случае, если он при этом сидит. Okay. He also asked whether it's alright to chant to close eyes during the kirtan before the Oh, I see. Well, in terms of the kirtan, I mean, it's okay, but that's why I mentioned sitting down. Что касается киртана, то это тоже можно, поэтому я и сказал, что нужно сидеть. Because if you're chanting japa, walking around with your eyes closed, you will bump into someone or something. Поскольку даже если вы читаете джапу с закрытыми глазами, но при этом ходите, то в конце концов вы врежетесь в кого-нибудь или во что. And if you close your eyes during kirtan, same thing will happen. Если вы закроете глаза во время киртана, то может произойти то же самое. But certainly, you know, of course, like so many things, you have to be careful how you do them. But if you do it in the right way to do something like that, particularly with japa, it may certainly help. Есть много вещей, которые мы должны делать осторожно и аккуратно. И если вы делаете это во время чтения джапы,
но делаете это правильно, то это нормально. And it may help. И это может помочь. Is that okay? Hare Krishna. Там, по-моему, был, как бы я как понял, в вопросе акцент, что при открытых божествах. Хорошо ли сказано? And if deities are open, are present, can we close our eyes? Well, you can close your eyes if it helps you chant. Да, можно закрывать глаза, и в этом случае, если это поможет вам воспевать. You know, if the deities are there and you're chanting japa, generally it would be nice to look at the deities. Конечно, если божества открыты и вы читаете джапу, в общем, хорошо смотреть на божества. Prabhupada liked that. Actually, Prabhupada said that the deities should be dressed as quickly as possible in the morning. Прабхупаде это очень нравилось. В действительности Прабхупада говорил, что утром божества должны быть одеты настолько быстро, насколько это возможно. And then immediately the curtains should be opened. И сразу же после этого нужно открывать занавес, So the devotees can chant japa during the japa period in front of the deities. чтобы преданные во время утренней джапы могли воспевать ее перед божествами. Anyway, later Prabhupada changed that idea. Однако позже Шрила Прабхупада изменил эту идею, Because the pujaris found they were not able to dress the deities nicely so quickly. потому что, как выяснилось, пуджари не могли хорошо и красиво украшать божества так быстро. So then Prabhupada had the system instituted, which we follow today, including here, that the dressing goes right up to the time of the deity greeting. И тогда Шрила Прабхупада ввел правило, которому мы следуем по сей день, что божества одевают и украшают вплоть до приветствия божеств. But like in a less formal situation, like maybe at home with a home altar, then you can chant, you should chant with the altar open. Но в менее формальной обстановке, например, дома, нужно воспевать перед открытым алтарем. Такой вопрос. Как мы можем определить, точнее, каковы критерии неблагоприятное общение, которое мы получаем с той или иной личностью? How we can understand whether we get good or bad association? Well, you know, the very simple thing is, good association means that the person or persons encourage you positively in your Krishna conscious activities. То есть тут очень простые критерии. Хорошее общение – это когда личность, с которой вы общаетесь, позитивно вдохновляет вас быть занятым в деятельности, преданном служении. They encourage you in your relationship with Srila Prabhupada. Вдохновляет вас развивать отношения со Шрилой Прабхупадой. Encourage you in your faith in Srila Prabhupada's movement. Усиливает вашу веру в движение Шрилы Прабхупады. So, and like encourage you in your service. Вдохновляет вас совершать служение. Discourage you from getting involved in any non-Krishna conscious things. Помогает вам избавиться от привязанности к деятельности, не связанной с сознанием Кришны. So basically, this is good association. Это основные признаки хорошего общения. And bad association, in simple terms, means the opposite. А плохое общение, если просто говорить об этом, значит совершенно противоположное. Discourage you from your devotional activities. Когда такое общение
разочаровывает вас в деятельности, в преданном служении, discourage you from having faith in Prabhupada and his movement and like that. уничтожает вашу веру в Шрилу Прабхупаду, в его движение и тому подобное. And then, of course, even worse is when they start to really criticize the devotees or the movement or devotional activities. Конечно, еще хуже, когда начинается открытая критика преданных этого движения или вообще деятельности в преданном служении. And they encourage you to break the regulative principles. И вас вдохновляют, например, нарушать регулирующие принципы. Like this. Is that okay? Так, хорошо? Yes. Понял, хорошо. Дурьёдхана был большим демоном, и при этом он был великим преданным Господа Баларама. В чем особенность их взаимоотношений? Duryodhana was a great demon, but at the same time he was devoted to Lord Balaram. Yeah, but he wasn't a devotee of Balaram. Он не был преданным Баларама. Not as a devotee, like in terms of bhakti. Не так, что он был преданным вот, именно с точки зрения бхакти. He was a very good student in club fighting of Lord Balaram. Он был очень хорошим учеником в владении палицей у Господа Баларамы. He was very serious about his studying club fighting from Balaram himself. Он очень был серьезен в обретении навыков владения палицей от Баларамы. And he was even more, he studied club fighting from Balaram with the Pandavas. Он изучал науку владения палицей у Баларамы вместе с пандавами. But he was a better student than the Pandavas. Но он был лучшим учеником, чем пандавы. And actually this is why Bhima couldn't kill him. И именно поэтому Бхима не мог победить его. Even though Bhima was much bigger and much stronger. Несмотря на то, что Бхима был намного больше и намного сильнее. But Duryodhana had studied better and learned better, and Bhima couldn't kill him. Но Дурьёдана изучал эту науку более усиленно, и поэтому Бхима не мог убить его. Until Krishna gave him the hint how to kill him. Покуда Кришна дал ему подсказку, как это можно сделать. But then also, Jiva Goswami makes the point that the relationship between Lord Balaram and Duryodhana is like an illusory relationship created by Yoga Maya. Джива Госвами также говорит, что взаимоотношения между Дурьёданой и Баларамой были иллюзорными взаимоотношениями, созданными Йога-майей. By the Leela Shakti aspect of Yoga Maya. Аспектом Лила Шакти Йога-майи. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Шрила Бхактичитания Свами Махарадж ки. Jai. So we have to go today. Мы должны будем ехать сегодня. This is about the longest I've stayed in one place for I don't know how long. Это, наверное, самая долгая моя остановка в одном месте. Я даже не могу вспомнить, за какое время. It's almost a week. Почти неделя. So thank you for looking after us. Спасибо, что заботились о нас. Particularly those who organized the festivals, Janmashtami, Prabhupada Vyasa Puja. Особенно
Мы благодарим тех, кто участвовал в организации фестиваля Джанмаштами в Ясапуджи Шилы Прабхупады and the festival yesterday. и вчерашнем фестивале. Thank you very much for all the hard work and very, very nice arrangements. Спасибо за ваш тяжелый труд и за все то хорошее, что вы сделали. And we'll see you in Angarsk. Увидимся с вами в Ангарске. Angarsk Festival Ki. Jai! Srila Prabhupada Ki. Jai! Go Premanande. Шила Бхактисиданта Свами Махараджа ки Jai!